Hello everyone. Sorry guys, there was an issue with my mic. I think now it is sorted. Okay, can you guys see? Can you guys hear me now? Okay. Good evening everyone. Good evening everyone. I'm sorry, actually there was an issue with my mic. So hi everyone, good evening. Welcome back to the session. This is your master teacher Venkatesh Mandala. Hi Gagan, good evening Gagan. Hi Joshna, good evening. Hi Shrija, good evening. Hi Joshna. Prasanna, good evening Prasanna. Good evening everyone. So we have already started with atomic structure. So మీరు నన్ను అడుగుతున్నారు సార్ ఇంకా ఎన్ని సెషన్స్లో అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ఫినిష్ చేస్తామని అడుగుతున్నారు. సో టుమారో సెషన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద లాస్ట్ సెషన్ ఫర్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్. సో ఈ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత రేపటి సెషన్లో క్వాంటమ్ నంబర్స్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అయితే మనం ఫినిష్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో ఏం చేద్దాం సార్ అని అంటే we have finished with spectrum in the previous session. So ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ గురించి డిస్కస్ చేసి సో బోర్స్ డెరివేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, రేడియస్ అండ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ అది డిరైవ్ చేసి ద parameters that are present in that we'll try to understand, and then we'll go on understanding about the dual nature of matter and the Heisenberg uncertainty principle. Okay, hi Lalita, good evening Lalita. Hi Gagan, good evening Gagan. So if you haven't subscribed to the channel, please subscribe to the channel, and if you haven't joined the Telegram group, please join the Telegram group. Okay, hi Vamshi, good evening Vamshi. So what is the count now? How many of you are in the session? Oh wow, nice. Come on, I am expecting few more people. Okay. Okay, so we'll start with the session. So the first thing manamaithe we'll discuss about MVSAT. So MVSAT is really important. అది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అనేది ఎన్నో సెషన్స్లో కూడా నేనైతే ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ సెషన్స్లో చెప్పాను. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ గ్రేడ్ 11th ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ గ్రేడ్ 12th, దిస్ ఈస్ ద రైట్ టైమ్ ఫర్ యూ టు టేక్ దిస్ ఎగ్జామ్. ఎందుకంటే ఈ ఎగ్జామ్ తీసుకుంటే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే offline batch lo, that means in the Vedantu's offline you get a scholarship for getting into the Vedantu offline institutions. So basically this is your first step for getting into your Vedantu offline institutions. So that is something really big. And రెండోది ఏంటంటే దాంతో పాటుగా there are a lot of things that we are giving out for you if you are performing well in the exam. So there is a lot of things like space program. దాంతో పాటుగా we are giving you the drones and smartwatches, telescopes. There are so many things that we are giving you for this MVSAT as a giveaway. Okay, and ఇంకోటి ఏంటంటే MVSAT అయితే ఎప్పుడు కండక్ట్ చేస్తున్నారంటే దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ డిసెంబర్ అండ్ ద సెకండ్ వీక్ ఆఫ్ డిసెంబర్. ఫస్ట్ వీక్లో సాటర్డే సండే, అలానే సెకండ్ వీక్లో కూడా సాటర్డే సండే మాత్రం ఈ సెషన్స్ ఈ ఎగ్జామ్ అయితే మనం ఆఫ్లైన్ కండక్ట్ చేయబోతున్నాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిజిస్టర్ ఇట్ ఆన్లైన్, యూ కెన్ ఆల్సో రిజిస్టర్ ఇట్ online. Okay, so I hope you are aware of the pattern. Let's say 30 marks, that will be 10 plus 10 plus 10 for math, physics and chemistry. So ivi kuda the session duration will be of 1 hour with zero negative marking. Okay, so sir class lone mains PYQs cheyandi sir. Yes Rahul, we are doing it in the class. Ee roju kuda there are lot of PYQ questions that I have put up. So class lone cheddam Rahul. ఒక్కసారి పెడితే చాలు రాహుల్, నేనైతే కంపల్సరీ చదువుతాను నీ కమెంట్. మల్టిపుల్ టైమ్స్ కమెంట్ చేస్తే కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఐ విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు లుక్ అట్ ద అదర్ రిమైనింగ్ కమెంట్స్. ఓకే సార్, అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో విచ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ డిలీటెడ్? రామ్, దెర్ ఈస్ నథింగ్ దట్ ఈస్ డిలీటెడ్ ఇన్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్. అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో ముందు ఏదైతే పోర్షన్స్ ఉన్నాయో ప్రతి పోర్షన్స్ కూడా దట్ ఈస్ దేర్ ఫార్ JEE. ఓకే ఫైన్. సో Bohr's atomic model. So మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు we understood about the history of the development of the atom. సో ఒక ఆటమ్ ఎలా ఒక డాల్టన్స్ అటామిక్ మోడల్స్ నుంచి ఎవాల్వ్ అయిందనే విషయాన్ని నేను ప్రీవియస్ సెషన్లో అయితే డిస్కస్ చేశాను. అండ్ ద బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ వాజ్ అన్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఏదైతే ఉందో, ఓకే, ఈ న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరుగుతుందనే విషయాన్ని మనకు రూథర్ఫోర్డ్ చెప్పారు. ఓకే, కానీ రూథర్ఫోర్డ్ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ why this electron is not falling into the nucleus. ఇది ఎందుకు జరగట్లేదు అనే విషయాన్ని
రూథర్ఫోర్డ్ చెప్పలేకపోయారు. సో బేసికలీ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రోడైనమిక్ థియరీ. ఏదైనా రెండు చార్జెస్ ఒకదానికొకటి తిరుగుతున్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా దే మస్ట్ స్పైరల్ అండ్ ఫాల్ ఇన్ టు ఈచ్ అదర్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఎలక్ట్రోడైనమిక్ థియరీ సేస్. కానీ ఇలా జరగట్లేదు. ఎందుకు జరగట్లేదు అనే విషయాన్ని మనకు రూథర్ఫోర్డ్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. మరి ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అంటే బోర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారంటే హీ సేస్ దాట్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఏదైతే ఉందో, ఈ న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఏదైతే ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఉందో, దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ హోల్డ్ బై దిస్ సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్. ఓకే, సెంట్రిపెటల్ force, and there is a balancing force which is acting away from the center. దీన్ని మనం సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అంటాం. సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్. ఇందువల్లనే మనకి ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఒక స్టేషనరీ ఆర్బిట్లో తిరుగుతూనే ఉంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ స్పైరలింగ్ ఇన్ టు ద న్యూక్లియస్ అనే విషయాన్ని మనకు బోర్స్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ పాస్టులేట్స్ దట్ వర్ గివెన్ బై బోర్. ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ లైక్ ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ ఏ స్టేషనరీ ఆర్బిట్. Stationary orbit and in a fixed path. In a fixed path. And ప్రతి ఒక్క స్టేషనరీ ఆర్బిట్కి ఒక ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అయితే ఉంటుంది అని అయితే ఆయన చెప్పారు. అండ్ దాంతో పాటుగా ద థింగ్ దట్ హీ సేస్ ఇస్ దట్ దీంట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఫిల్డ్ ఫ్రమ్ E1 లెవెల్ టు E2 లెవెల్, E3 level and so on En level with the increasing order of their energies. So this is the increasing order of energy. Increasing order. Ante first energy level is more energetic less energetic compared to that of the second energy level. Second energy level is less energetic compared to that of the third and so on anamata. Ante ఏదైనా కనుక హయ్యర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్ళాలి అని అంటే లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక ఆటమ్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఆటంలో న్యూక్లియస్ ఉంది. ఈ న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే తిరుగుతున్నాయో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఈ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఉందనుకుందాం. లెట్స్ సే ఇట్ ఇస్ ఇన్ N1 స్టేట్. ఓకే, సో ఇది N1 స్టేట్ నుంచి లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ టు గో టు N2 స్టేట్. ఓకే, ఎలా వెళ్ళగలదు? ఇట్ హ్యాస్ టు అబ్జర్వ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఇది కొంత ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఓకే దెన్ ఇట్ గోస్ టు హయ్యర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ విచ్ హ్యాస్ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో అంటే ఇక్కడ మనకు ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది హయ్యర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్కి వెళ్ళాలి అని అంటే ఎలా జరుగుతుంది? ఇది En1లో ఉన్నట్టయితే ఇట్ అబ్జర్వ్స్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకొని హయ్యర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్తుంది. సో దట్ మీన్స్ ఇట్ గోస్ టు En2 అనమాట. ఓకే, En1 నుంచి En2కి వెళ్తుంది. ఒకవేళ లెట్స్ సే ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ ఇన్ హయ్యర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. సో ఇఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ ఇన్ హయ్యర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్, సో అంటే దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద N2 స్టేట్ అనుకోండి. ఇది N2 స్టేట్ నుంచి ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ టు N1 స్టేట్ అంటే ఏంటిది? ఇక్కడున్న ఎలక్ట్రాన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు లోయర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. సో ఇలా లోయర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి రావాలి అని అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు లూజ్ ద ఎనర్జీ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది, ఇక్కడేమో ఎనర్జీని లూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో బై లూజింగ్ సమ్ ఎనర్జీ, ఇట్ కమ్స్ టు ద లోయర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. అంటే దీనికి ఇనిషియల్గా En2 ఎనర్జీ ఉన్నట్లయితే కొంత ఎనర్జీని ఇది లూజ్ అయ్యి ఇట్ కమ్స్ బ్యాక్స్ టు En1 ప్లస్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈస్ రిలీజ్డ్ అనమాట. ఇక్కడేమో అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది, ఇక్కడేమో ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రేడియేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ప్లాంక్స్ క్వాంటమ్ థియరీ అప్లై చేసి వీ కెన్ రైట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ లైక్ దిస్. En2 minus En1 will be equal to h mu. So h mu is basically the energy that is released. Okay, understood? So ఈ కేసులో En1 plus absorbed energy అంటే En2 minus En1 is this is the energy that is absorbed or moving from lower energy level to higher energy level. అండ్ ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఈ న్యూక్లియస్లో లెట్స్ సే 1 to 2కి వెళ్తుంది అనుకోండి. ఓకే, సో లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ అబ్జర్వింగ్
ఈ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకునింది అనుకోండి. మరి అలానే 2 to 1కి వచ్చేటప్పుడు కూడా ఇది సేమ్ ఈ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది. ఓకే, సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ రిలీజ్ అండ్ దెన్ ఇట్ గెట్ బ్యాక్స్ టు ఇట్స్ లోయర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. అండ్ ద అదర్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్ ఇస్, సో ఇక్కడ మనం ఎనర్జీస్ గురించి మాట్లాడాం కదా. సో వీ హ్యావ్ స్పోకన్ దట్ E1 లెవెల్, E2 లెవెల్, E3 లెవెల్, అలానే E4 అండ్ E5. సో ఒకటేం చెప్పామంటే the order of the energies is E1 less than, E2 less than, E3 less than, E4 and so on. Okay, alane if you are looking at the differences ante, that is E2 minus E1 will be the highest of E3 minus E2 will be higher than E4 minus E3 will be higher than E5 minus E4. అంటే ఈ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఎనర్జీ ఇస్ హైయెస్ట్ ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ కేస్. ఓకే, మీరు ఇక్కడ ఇన్ఫైనట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిట్స్ తీసుకోండి, ఆ డిఫరెన్స్ కంటే కూడా ఈ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఒకవేళ లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ అబౌట్ వన్ ఆర్బిట్, సో ఇక్కడ చూడండి, కెన్ ఐ సే E2 minus E1 will be less than, E3 minus E1 will be less than, E4 minus E1 and so on. This is absolutely correct. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి E2 నుంచి E1కి వస్తే కొంత ఎనర్జీ, E3 నుంచి E1కి వస్తే ఇంకా ఎక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. సో దిస్ ఎనర్జీ ఈజ్ మోర్ దాన్ దిస్ ఎనర్జీ, దిస్ ఎనర్జీ ఈజ్ మోర్ దాన్ దిస్ ఎనర్జీ. దిస్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. సో ఇది చూడండి, ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ ఎనర్జీ విల్ బి మోర్ కంపేర్ టు దిస్, దిస్ ఎనర్జీ విల్ బి మోర్ కంపేర్ టు దిస్, దిస్ ఎనర్జీ విల్ బి మోర్ కంపేర్ టు దట్ ఆఫ్ దిస్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో ఎలా అయితే యాజ్ హీ సెడ్ దట్ ఓకే ద ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్స్ ఇన్ ద ఫిక్స్డ్ ఆర్బిట్, అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఏదైతే ఉందో ఒక ఫిక్స్డ్ ఆర్బిట్లో రివాల్వ్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ద యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్, యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ this electron is equal to nh by 2 pi అని చెప్పారు. So that is MVR is the angular momentum which is equal to nh by 2 pi. అంటే where n is given as 1, 2, 3 and so on. So this is an integral multiple of h by 2 pi అని చెప్పారు ఆయన. Okay, but he could not give the reason. He did not give the reason why it is equivalent to nh by. No reason was given by him. Okay, no reason was given by him why it is equivalent to nh by 2 pi. మరి ఇది ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అనేది విల్ ట్రై టు ఫిగర్ దిస్ అవుట్ ఇన్ ఫ్యూ మోర్ మినిట్స్. ఓకే, అండర్స్టూడ్? ఎనీ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? ఓకే, సో నెక్స్ట్ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫార్ రేడియస్, ఎనర్జీ అండ్ వెలాసిటీ. సో రేడియస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, అలానే వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. సో ఆయన చెప్పిన ఒక చిన్న స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఒక న్యూక్లియస్ ఏదైతే ఉందో ఈ న్యూక్లియస్ చుట్టూ మనకి ఎలక్ట్రాన్ తిరుగుతుంది కదా. సో దిస్ ఈస్ అవర్ ఎలక్ట్రాన్. సో దిస్ ఆర్ హోల్డ్ టుగెదర్ బై సమ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్. సో దట్ మీన్స్ వీటి యొక్క చార్జెస్ చూసినట్లయితే దీని యొక్క చార్జ్ అనేది E అయితే దిస్ విల్ బి వాట్ Z ఇంటూ E, where Z represents the atomic number of the atom. అంతే కదా, కరెక్ట్? సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటి, ఆయన ఏం చెప్పారు, సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్, సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ రెండు ఈక్వల్గా ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ డస్ నాట్ ఫాల్. సో ఈ ఒక చిన్న స్టేట్మెంట్ ఉపయోగించి మనం సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ is equal to centripetal force. Okay, so this is acting into the center, so idemo away from the center, okay. So this is given as centrifugal force is nothing but this electrostatic force. So that is ela rastam manam. So this electrostatic force ela rastam 1 by 4 pi epsilon naught into E into ZE by R square. So this is the force. Okay, the centripetal force. So దీన్ని మనం ఎలా రాస్తామంటే we will take this whole thing as K. Okay, so this is KZE square by
R square is nothing but centripetal force, and centrifugal force will be equal to mv square by R. Okay, understood? Telugu amazing. Sir, blackboard. Sir, I have a doubt in yesterday's exam, sir. Vamshi, what is your doubt? You can ask me, you can comment, I will respond in that. Okay. So board black cheyandi. If I make the board black, meere kada nina chepparu, sir, board black oddu blue ne pettamani meere nina chepparu. That is the reason why I made it into blue again today. So idini equate cheste manaki em ostadi ikkada? This is kz e square by r square is equal to mv square by r ostadi. Okay, so this is one expression we will take, and rendo expression entante we will take here is angular momentum, that is mvr is equal to nh by 2 pi తీసుకుంటాం. Okay, so this is the second equation. So ఈ రెండు equations తీసుకొని, okay, so let's say if you are taking here v, so what is v here? So ఇక్కడ v ఎంత వస్తుంది? nh by 2 pi mr వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? v is equal to ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? కెన్ ఐ రైట్ హియర్, ఇక్కడ నుంచి కెన్ ఐ రైట్ v స్క్వేర్ is equal to, ఓకే, సో r క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ kz e స్క్వేర్ బై mr వస్తుందా? దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ విల్ గెట్, kz e స్క్వేర్ బై mr వస్తుంది. అవునా? మరి ఇక్కడ v is nh by 2 pi mr. సో ఇక్కడ నుంచి v స్క్వేర్ రాసాను అనుకోండి. వాట్ ఈస్ v స్క్వేర్? n స్క్వేర్ h స్క్వేర్ బై 2 pi, సారీ 4 pi స్క్వేర్ m స్క్వేర్ r స్క్వేర్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కనుక నేను కానీ ఈక్వేట్ చేశాను అనుకోండి, ఐ విల్ గెట్ ద ఈక్వేషన్ ఇన్ r. ఓకే, సో దీని ద్వారా నాకు ఏమొస్తుంది? r అయితే వచ్చేస్తుంది. సో ఐల్ జస్ట్ డూ ఫర్ r. సో అప్పుడు నాకు r ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? kz e స్క్వేర్ బై mr will be equal to n square h square by 4 pi square m square r square వస్తుంది. అంతేనా? is this what I will get? yes. సో ఇక్కడ నాకు r ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుందా? సో ఈ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుందా దీంతో? సో అప్పుడు r ఇక్కడ పైకి వచ్చింది అనుకోండి, r ఇక్కడికి వస్తే n స్క్వేర్ హెచ్ స్క్వేర్ హోల్ డివైడెడ్ బై ఏమొస్తుంది నాకు ఇక్కడ? m ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఇక్కడ నాకు 4 పై స్క్వేర్ m ఇంటూ kze స్క్వేర్, ఇంతే కదా వస్తుంది, kze స్క్వేర్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ విల్ గెట్ హియర్. సో ఇక్కడ 4 పై స్క్వేర్ m kze స్క్వేర్ m స్క్వేర్ బై హెచ్ స్క్వేర్. సో దీన్ని కనుక మనం కానీ సింప్లిఫై చేసినట్లయితే, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ని కానీ మనం కానీ సింప్లిఫై చేసినట్లయితే మనకు ఆర్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే, the r value will come out to be how much is 0.529 into n square by z in the Armstrong units. So this will be the expression for r. Okay, so ఇక్కడ మనకు r expression వచ్చింది కదా, ఈ r expression వచ్చింది కదా, మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ నుంచి we will express this v is equal to nh by 2 pi mr గా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. సో దీన్ని ఎత్తుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు vతో ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఆ v ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, సో v విల్ బి ఈక్వల్ టు 2.188 ఇంటూ 10 పవర్ 8 z by n in centimeters per second. This will be the other expression. Okay, clear? మరి ఎనర్జీ ఎలా ఉంటుంది? సో ఎనర్జీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని అంటే, సో హియర్ నౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎనర్జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో ఫస్ట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మనం కానీ చూసినట్లయితే, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ విల్ బి ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ ZE, సారీ, సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మనం కానీ చూసినట్లయితే హియర్ kze స్క్వేర్ బై r వస్తుంది. సో దిస్ విల్ బికమ్ అవర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. Okay, and then you will have kinetic energy. So kinetic energy ఎలా రాస్తాం? half mv square అని రాస్తాం. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మనకేంటంటే, you already have
MVR is equal to, you already have MV square by R is equal to KZE square by R square. Kada? So ఇక్కడ నుంచి నేను MV square ఎంత వస్తుంది నాకు ఇక్కడ? So MV square will come out to be KZE square by 2R వస్తుందా? సో ఇక్కడ ఈ రెండింటిని కనుక నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే నాకు టోటల్ ఎనర్జీ ఎంత వస్తుంది అంటే మైనస్ ఆఫ్ KZE స్క్వేర్ బై 2R వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ విల్ గెట్. సో ఇక్కడ మళ్ళీ నేను ఆర్ కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు టోటల్ ఎనర్జీ ఎంత వస్తుంది అంటే ఈక్వేషన్ వస్తుంది. సో టోటల్ ఎనర్జీ విల్ బి minus 13.6 into Z square by N square in electron volt వస్తుంది. So this will be my expression of total energy. Okay, so if this is my total energy, then what can you tell me about my kinetic energy? So total energy is nothing but kinetic energy is negative of the total energy. అంతే కదా? సో అప్పుడు నా kinetic energy ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 13.6 into Z square by N square in electron volt. This is my kinetic energy. My potential energy is nothing but 2 times of kinetic energy with a negative sign, or 2 times of this with a negative sign. Okay. So if this is the case, so you put in potential energy into 2. So that is 27.2 వస్తుంది. ఇక్కడ నా potential energy ఎంత వస్తుంది అంటే my potential energy will be equal to minus 27.2 into Z square by N square in electron volt. So these are the expressions for kinetic energy, potential energy and total energy. Okay, so manaku formula based questions aithe raavu. Okay, kani ఏ questions వస్తాయంటే they will give you this for ఒక particular orbit ki total energy ఇచ్చి ఇంకో particular orbit ki they could ask you the relation here. అంటే how is this related? This is more important. So ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ radius is related with n square by z. This is important. And similar ga velocity, so this is related with z by n. మరి ఎనర్జీ చూడండి, z square by n square. Okay, so this is what you have to remember. Okay, మీరు ఆ expressions లో this will be the only terms that will be varying. Understood? శ్రీజ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీకి వచ్చేసరికి క్వశ్చన్స్ మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అని అంటే ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ని మనం అర్థం చేసుకునే దాన్ని ఇఫ్ పాసిబుల్ దెర్ ఇస్ ఎ మేక్ ఎ డయాగ్రామాటిక్ రిప్రజెంటేషన్. నేను ఎన్నోసార్లు అయితే ఇది స్పెసిఫై చేశాను. సో మేక్ ద డయాగ్రామ్ దట్ విల్ సింప్లిఫై యువర్ ప్రాబ్లమ్ ఇష్యూ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. ఓకే, ఇంకా నువ్వు బెటర్గా ప్రాబ్లమ్ని అయితే సాల్వ్ చేయగలుగుతావు. కొన్నిసార్లు ఒక్కసారి రాస్తే మనకేంటంటే ప్రాబ్లం మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు, చదివినప్పుడు అర్థం కాకపోవచ్చు. సో మళ్ళీ రెండోసార్లు చదవాల్సింది వస్తుంది. సో దట్ కుడ్ టేక్ సమ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ యూ టు అగైన్ రీడ్ ఇట్ ఫర్ ద సెకండ్ టైమ్. ఇఫ్ యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ దట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ సింపుల్ ఇమేజ్ ఆర్ సింపుల్ డేటా కానీ నువ్వు రాసుకున్నట్లయితే యూ కెన్ అనలైజ్ ఇట్ బెటర్ ఇన్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్. ఓకే, అండర్స్టూడ్? క్లియర్? సో దిస్ ఆర్ ద వేరియస్ థింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్. సో వీటికి సంబంధించి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే చేద్దాం. కానీ బిఫోర్ దాట్ మనం మీకు గుర్తున్నట్లయితే వీ హ్యావ్ రిటన్ 1 by lambda. Do you remember this? 1 by lambda is equal to RH z square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. అసలు ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసా? జస్ట్ ఫ్రమ్ ద సింపుల్ ఈక్వేషన్. ఒకవేళ ఇది నా న్యూక్లియస్ అయితే, ఇది నా n1 ఆర్బిట్ అయితే, ఇది n2 ఆర్బిట్కి వెళ్తున్నట్లయితే దట్ మీన్స్ if I subtract En2 minus En1, this will be equal to h mu. So this is nothing but hc by lambda. Okay, so ఇక్కడ నా ఎనర్జీ వాల్యూస్ని కానీ నేను కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే I will end up getting this expression. Understood? So from this you can obtain this equation. అర్థమైందా? Is this clear? Any doubt still here? Okay, so this is how you actually figure this out.
ఓకే, సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే చేద్దాం. విల్ ట్రై టు సాల్వ్ సమ్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్. కానీ బిఫోర్ దాట్ ఐ డిడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అబౌట్ ద స్పెక్ట్రల్ లైన్స్. సో మన స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు, ఓకే, హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ what are the number of possible spectral lines that could be emitted when an electron from 5th level to, if it is coming to n equal to 2 అని ఎవరన్నా మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి. ఓకే, number of possible spectral lines. ఓకే, సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద కేస్, మరి ఎలా కనుక్కుంటాం మనం ఇక్కడ? టు ఫిగర్ దిస్ అవుట్ యూ హ్యావ్ ఎ పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఫస్ట్ ఆర్బిట్, సెకండ్ ఆర్బిట్, అలానే థర్డ్ ఆర్బిట్, ఫోర్త్ ఆర్బిట్ కదా, అండ్ సిమిలర్గా ఇక్కడ ఫిఫ్త్ ఆర్బిట్. సో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్, ఒక పర్టికులర్ హైడ్రోజన్ శాంపుల్ తీసుకుంటే దాంట్లో ఎన్నో ఆటమ్స్ ఉంటాయి, ఎన్నో ఆటమ్స్తో ఎన్నో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఎన్ ఈక్వల్ టు 5 లెవెల్ నుంచి ఎన్ ఈక్వల్ టు 2 లెవెల్కి రావాలంటే ఇట్ కుడ్ యాక్చువల్లీ ఎమిట్ డిఫరెంట్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్. అంటే అది ఏం చెప్తున్నానంటే ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఐ మెంట్ హియర్. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే 1 లెవెల్, 2, 3, 4 and 5. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే n ఈక్వల్ టు 5లో ఉన్నాయో n ఈక్వల్ టు 1కి రావాలి. ఓకే, సో కొన్ని n ఈక్వల్ టు 5 నుంచి ఇట్ కుడ్ కమ్ టు n ఈక్వల్ టు 4, కొన్ని ఇక్కడికి వస్తాయి, ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ డైరెక్ట్గా వెళ్ళచ్చు, లేదంటే కొన్ని ఇక్కడికి వస్తాయి, ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ డైరెక్ట్గా వెళ్ళచ్చు. అవునా? వెయిట్, ఐల్ డూ వన్ థింగ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ దిస్, కొన్ని డైరెక్ట్గా రావచ్చు, లేదంటే కొన్ని ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడి నుంచి ఇంకొక సింగిల్ స్టెప్తో రావచ్చు. కరెక్టా? ఇంకొన్ని ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఇంకొక సింగిల్ స్టెప్తో రావచ్చు, లేదంటే కొన్ని ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడి నుంచి సింగిల్ స్టెప్తో అక్కడికి రావచ్చు. ఓకే, దిస్ ఆర్ ద 4 డిఫరెంట్ లైన్స్ వెన్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ n ఈక్వల్ టు 5 టు దట్ n ఈక్వల్ టు 1, దట్ కుడ్ బి పాసిబుల్. దాంతో పాటుగా ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఉండిపోయింది కదా, సో ఇక్కడున్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్ కుడ్ యాక్చువల్లీ కమ్ డైరెక్ట్లీ టు దిస్, ఆర్ ఇట్ కుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ అండ్ దెన్ కమ్ హియర్, లేదంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి రావచ్చు. సో దిస్ ఈస్ వన్ పాసిబిలిటీ. సో నౌ యూ హ్యావ్ ఫ్యూ ఎలక్ట్రాన్స్ విచ్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఇన్ దిస్ రీజియన్ ప్రాబబ్లీ. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా రావచ్చు? ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా అయినా రావచ్చు, లేదంటే ఇక్కడ నుంచి ఇలా అయినా రావచ్చు. ఓకే, అండ్ సిమిలర్గా ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నాయా ఇక్కడ, సో ఇది ఇలా అయితే వస్తాయి. సో ద నంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ విల్ బి ఆల్ దిస్. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. సారీ, ఫర్ n ఈక్వల్ టు 1కి రావాలంటే మనం n ఈక్వల్ టు 2 వరకే అడిగాం. సో n ఈక్వల్ టు 2 అంటే ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దిస్. సో n ఈక్వల్ టు 2 అంటే అసలు ఇక్కడ 1 అనేది ఉండదు మనకు. సో 1 అనేది లేదు కాబట్టి ఇది లేదు మనకి. ఓకే, అసలు ఇది ఏది లేదు ఇక్కడ. సారీ, అంటే ఇక్కడ వరకే, ఇది n ఈక్వల్ టు 2. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చే రేస్ ఏవేవి రావచ్చు? ఇక్కడ వరకే, ఇది 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 అండ్ ఇది 1 2 3 4 5 6. సో 6 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అయితే మనకు రావచ్చు. n ఈక్వల్ టు 5 to 1 అయితే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లైన్స్ అయితే మనకు రావచ్చు. ఓకే, అడ్వాన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేయండి సార్ ప్లీజ్. సొల్యూషన్స్లో చెప్పారుగా, అలా సార్ ఈ ఛానల్లో చెప్పడం లేదు, ఈ ఛానల్లోనూ చెప్పడం లేదు. యూజర్ ఐ యూస్ టు డూ, కానీ మనం ప్రైమరీ ఫోకస్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఏంటంటే మెయిన్స్కే. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వై వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ మెయిన్స్. సో మెయిన్స్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అయితే మనం అయితే సాల్వ్ చేద్దాం అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. Okay, understood? So that is the reason we are focusing on this. Okay, so let's try to solve few questions here. So here is your first question from Bohr's atomic model. So ee question chudandi. So what is this question? Which of the following is the energy of a possible excited state of hydrogen? So ikkada manaku different energies icharu ikkada. Okay, so different energies ichi which of the following is the energy of a possible excited state of hydrogen? అంటే మనకు హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఉంది, ఇది న్యూక్లియస్,
సో దీంట్లో మనకు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ డిఫరెంట్ ఆర్బిట్స్లో ఉంటాయి, ఒక ఫిక్స్డ్ ఆర్బిట్స్లో ఉంటాయని మనకు తెలుసు. సో ప్రతి ఎలక్ట్రాన్ కూడా ఒక ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది ఇన్ ఏ ఫిక్స్డ్ ఆర్బిట్ అనే విషయం కూడా మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం. సో ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్ దీంట్లో ఉంటే ఈవెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ఇక్కడ ఉంటే E2, ఇక్కడ ఉంటే E3, ఇక్కడ ఉంటే E4. అలానే ఈ n లెవెల్కి మనం ఎనర్జీని క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం? సో దిస్ En లెవెల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ -13.6 ఇంటూ Z²/n² అని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. కరెక్ట్. సో ఇక్కడ what is the energy of an electron at infinity? What is E infinity equal to? 0 అవుతుందా? So that means here the maximum amount of energy that is possessed by this electron is at infinity. ఇక్కడ 0. That is the reason why ఇక్కడ లోపలంతా కూడా నెగటివ్లో రాస్తాం మనం ఎనర్జీ. This is the reason why we write this. Okay, understood? సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ని ఎటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈ న్యూక్లియస్ చేయనప్పుడు దీని యొక్క ఎనర్జీ ఇస్ 0. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ దీని లోపలగానే ఉన్నట్లయితే ఆబ్వియస్గా దిస్ విల్ హ్యావ్ సమ్ నెగటివ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దట్ వీ కన్వే ఇట్ ఇన్ దిస్ మేనర్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ పుట్ దిస్ నెగటివ్ సైన్. అర్థమైందా? సో మరి ఇక్కడ what can you tell me about this E1 energy? So E1 energy చూసినట్లయితే మనకు -13.6 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అయితే వస్తుంది. కరెక్ట్. మరి E2 ఎనర్జీ ఎంత వస్తుంది? -13.6 హోల్ డివైడెడ్ బై 2 అంటే అప్పుడు ఎంత ఇది? సో 2² అంటే 4 వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ 4 3s are 12, 4 4s are 16, 3.4 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ వస్తుందా? ఓకే, దెన్ హౌ అబౌట్ దిస్ E3? సో E3 అంటే 13.6 హోల్ డివైడెడ్ బై 9. సో 9 1 is 9, 9 5s are 45 ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. సో ఒక్కసారి గమనించండి, ఈ వాల్యూస్ చూస్తేనే మనకు క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది. ద ఎనర్జీ ఆఫ్ E2 minus E1 విల్ బీ గ్రేటర్ దాన్ E3 minus E2 విల్ బీ గ్రేటర్ దాన్ E4 minus E3. ఈ విషయం అయితే క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది వాల్యూస్ చూసినా కూడా. ఓకే, అండర్స్టూడ్? ఈ డిఫరెన్స్ చూడండి, చాలా ఎక్కువగా ఉంది, ఇక్కడ ఇంకా కొంత తక్కువగా ఉంది. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ వాల్యూ చూసినట్లయితే 3.4. దిస్ ఇస్ వన్ పాసిబిలిటీ. సో ఏదైనా ఒక ఎలక్ట్రాన్ మనం ఉంటే లోపల ఉంటే దానికి నెగిటివ్ వాల్యూ ఉండాలి. సో దట్ మీన్స్ ఆబ్వియస్లీ యూ కెన్ ఎలిమినేట్ దిస్ అండ్ దిస్. పాజిటివ్ అయితే ఎప్పటికీ ఉండదు. సో కంపల్సరీ నెగిటివ్ ఉండాలి. ఒకవేళ పాజిటివ్ అంటే 0 ఇస్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ హ్యావ్. ఓకే, అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? Okay, so my next question. So let's solve the next question. So E question chudandi. So E question lo, according to the Bohr's theory, the angular momentum of an electron in 5th orbit is. So 5th orbit lo angular moment of electron adugutunnaru. So manam intaku munde discuss chesam, ఇది మన న్యూక్లియస్ అయితే, ఇది ఫస్ట్ ఆర్బిట్ అయితే, ఇది సెకండ్ ఆర్బిట్ అయితే, ఇది థర్డ్ ఆర్బిట్ అయితే, అలానే nth ఆర్బిట్లో యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంత ఉంటుంది? nh/2π ఉంటుంది. అంటే ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద యాంగులర్ మొమెంటమ్, దెన్ హౌ అబౌట్ ఇన్ ద 5th ఆర్బిట్? సో 5th ఆర్బిట్లో చూసినట్లయితే దిస్ విల్ బి 5h/2π. అంటే వాల్యూ ఎంత? 2.5 into h/π. అంతే కదా? సో ఆబ్వియస్లీ దట్ విల్ బి ద ఆన్సర్. అండర్స్టూడ్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? Are you clear with this? Mohit, sir, we will watch a recorded session. Yes, Mohit, absolutely, you can watch it. It's okay. Okay. My next question. So, question chudandi. So, this is also a simple direct question. Okay. So, ikkada vallu em adugutunnarante the radius of second Bohr orbit for hydrogen atom. ఓకే, రేడియస్ అడుగుతున్నారు. కానీ రేడియస్ అడిగి అసలు ఏంటి ఇన్ని ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ ఇచ్చారు, మాస్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చారు, అండ్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చారు, పర్మిటివిటీ ఆఫ్ వాక్యూమ్ ఇచ్చారు. అసలు ఇవన్నీ యూజ్ అవుతాయా రేడియస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి? డూ యూ థింక్ ఆల్ దిస్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్? మీరు కానీ మనం డిరైవ్ చేసాం చూడండి. వాట్ ఈస్ ద వన్ దట్ వీ డిరైవ్డ్? దీన్ని తీసుకొని చేశారనుకోండి, ఈరోజు కాదు క్వశ్చన్, ఈరోజు అయితే సాల్వ్ చేయలేం. ఓకే,
అప్పుడు ఏం చేసుకొని చేయాలి మనం ఇక్కడ? మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ దిస్ రేడియస్? సో అవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి, ఆ రేడియస్ ఎక్స్ప్రెషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇట్ విల్ టేక్ లాడ్ ఆఫ్ టైమ్ టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. మరి ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అంటే ట్రై టు ఫిగర్ దిస్ అవుట్. సో రేడియస్ ఎలా రాస్తాం? 0.529 ఇంటూ n square by z in Armstrong units. Directly you will get the answer. So what is the answer to this question? Okay, previous question B. Okay, previous question was B. What is the next question? E question cheppandi. What is the answer to this question? So it is just put the formula, get the answer. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే it is just to confuse you. It is nothing that it is a difficult question. Okay, you are unable to see the question. I'm sorry. Oh. Okay. I hope now it's visible. I'm sorry. Next. Dantlo matram I'll try to increase the size. So is this clear? I hope now it is visible. Okay. Absolutely it is 2.12. So ఇది మన ఆన్సరా? చూద్దాం ఆన్సర్. Okay. Yes, the answer is 2.12. So let's look at the next question. So ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్ని ఇచ్చారు కాబట్టి మీరు అవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చేయాలేమో అనుకుంటాం, కానీ సింపుల్గా డైరెక్ట్గానే మనం చేయొచ్చు. సో వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ బోర్స్ అటామిక్ మోడల్? సో వాట్ వాస్ ఇట్ సంథింగ్ దట్ బోర్ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్? ఒకటి ఏంటంటే స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ splitting of spectral lines, okay, in the magnetic field, okay, alane in the electric field. So splitting of spectral lines in the magnetic field ఏమని పిలుస్తాం మనం? దీన్ని మనం జీమన్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. ఓకే, ఇదేమో స్టార్క్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, సో ఇదైతే he could not explain. And the second thing is about the angular momentum. అసలు యాంగులర్ మొమెంటం ఎందుకు ఇట్స్ ఏ మల్టిపుల్ ఆఫ్ nh/2π అనే విషయాన్ని he did not explain this. Why అనే విషయాన్ని అయితే he did not explain this. Okay, so and apart from that, the most important thing ఏంటంటే he could not explain the Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle. అసలు ఇది ఏంటనేది మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. కానీ బోర్స్ ఏం చెప్పారంటే ఆయన ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఏదన్నా న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరుగుతున్నట్టయితే ఈ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క పొజిషన్, ఈ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క వెలాసిటీ పర్ఫెక్ట్గా కనుక్కోవచ్చు అని చెప్పారు. పర్ఫెక్ట్గా కనుక్కోవచ్చు. So this is something which is contradicting Heisenberg uncertainty principle. అసలు హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టనిటీ హైసెన్బర్గ్ ఏం చెప్పారో దాని గురించి కూడా మనం అయితే చూద్దాం. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ సనా, ఫస్ట్ క్లాస్. ఇస్ దిస్ యువర్ ఫస్ట్ క్లాస్ సనా? హాయ్ కిట్టు, గుడ్ ఈవినింగ్ కిట్టు. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సో నెక్స్ట్ థింగ్, సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్. ఎలాగైతే లైట్కి ఓకే ఇట్ హ్యాస్ బోత్ పార్టికల్ నేచర్ అలానే వేవ్ నేచర్. సో వేవ్ నేచర్ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై మ్యాక్స్వెల్. అలానే పార్టికల్ నేచర్ని ఎవరు చెప్పారు? ప్లాంక్స్ చెప్పారు. కరెక్ట్. సో నౌ ఈ డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఏంటంటే డి బ్రోగ్లీ. ఓకే, వాట్ ఈస్ హిస్ నేమ్? డి బ్రోగ్లీ. ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే లైట్కి ఎలాగైతే పార్టికల్ నేచర్ వేవ్ నేచర్ ఉంటుందో మ్యాటర్కి కూడా సేమ్ పార్టికల్ నేచర్తో పాటుగా వేవ్ నేచర్ కూడా ఉంటుంది.
అని డి బ్రోగ్లీ చెప్తున్నారు. సో హీ సేస్ దట్ ఎవ్రీ పార్టికల్ దట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ విల్ ఆల్సో బిహేవ్ యాజ్ ఏ వేవ్. ఓకే, ప్రతి పార్టికల్ ఏదైనా మనం తీసుకున్నట్లయితే ఆ పార్టికల్ వేవ్ లా కూడా బిహేవ్ చేస్తుంది అని చెప్పారనమాట. సో హీ సేస్ దట్ ద వేవ్ దట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద పార్టికల్ ఈస్ గివెన్ బై లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఎంవి. అంటే మనకు మాస్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ కానీ బిగ్ ఉన్నది అనుకోండి, ఇఫ్ ద మాస్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఈస్ హై దెన్ ద వేవ్ లెంత్ అసోసియేటెడ్ విత్ దట్ విల్ బి వెరీ లెస్. అందుకనే మనకు you cannot see that particular wave. If the mass of the particle is very low, అంటే చాలా చిన్న పార్టికల్ అనుకోండి, then obviously the wavelength associated with that will also be high. Okay, it depends upon this mass of the particle. Okay, so that is what he says. He says that just like the electrons, so electrons also behave as a wave as well as a particle అని ఆయన చెప్తున్నారు. So that is how the behavior of the matter was explained by de Broglie. అసలు ఇది ఎలా వచ్చింది అని అంటే, బేస్డ్ ఆన్ ద పార్టికల్ నేచర్ వీ హ్యావ్ వాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే హెచ్ మ్యూ. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ వీ హ్యావ్. అండ్ అలానే ద ఐన్స్టైన్స్ ఈక్వేషన్ దట్ ఈస్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వేర్. ఓకే, సో ఈ రెండింటిని మనం కానీ ఈక్వేట్ చేసామనుకోండి, so this one, so మనకి ఏమొస్తుంది, h mu is equal to mc square. Okay, then can I write hc by lambda is equal to mc square. Then what is lambda is equal to h by mv వస్తుంది. So this is the expression that was given by de Broglie. Okay, understood? So ఆయన కూడా ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారంటే, ఫర్ అన్ ఎలక్ట్రాన్, ఓకే, ఎలాగైతే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఏదైతే ఉందో, ఏదైతే ఇలా ఒక ఆర్బిట్లో తిరుగుతుందో, ద ఆర్బిట్ దట్ ఈస్ ఇన్ n ఈక్వల్ టు 1 వేవ్, ఇట్ హ్యాస్ 1 వేవ్ దట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇట్. ఎన్ని వేవ్స్? 1 వేవ్, అంటే 1 సైకిల్ వేవ్ దట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇట్. అండ్ అలానే ఇఫ్ దిస్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, దిస్ హ్యాస్ 2 వేవ్ దట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇట్. అంటే లైక్ హౌ డిడ్ హీ సే ఇస్ లైక్ దిస్. సో దట్ మీన్స్ హియర్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఏదైతే ఉందో ఈ న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా, సో దిస్ హ్యాస్ దిస్ వేవ్ నేచర్. One minute. So that is what he says. Okay, so the number of waves, that is n into lambda, will be equal to 2 pi r. n into lambda is equal to 2 pi r anamata. Okay, is this clear? So this is how they are related. Understood? Any questions still here? Okay, then what is lambda given as? Lambda is equal to, sorry, what is frequency is equal to c by lambda. And can I write lambda is equal to c by frequency? Is this right? Understood? Any more questions still here? Okay, so ante that means here ikkada n equal to 2 అంటే the number of waves associated with this is only 2. ఒకవేళ n equal to 3 అనుకోండి, the number of waves associated with that will be ఇలా డ్రా చేస్తాం. సో ఇది 1 and 2. Okay, and this will be the third one. Okay, 1 wave, 2 wave, 3 wave. This is the number of waves that are associated with each other. Is this clear? Any doubt still here? Okay, any more doubts? Okay,
So this is how that was explained by de Broglie. Okay. So let's try to solve a question here. Okay. So this question you don't know, sorry. So this question gani chusinattlaithe, if you observe this, the stream of electrons from a heated filament. Ante manaku oka heated filament undi. Okay. So from the heated filament, there are electrons that are emitted. Okay. And that was passed between two charged plates. So rendu charged plates madhyalo, it could be one is positive, let's say, negative madhyalo, this is passed. Okay. If E and M are charge and mass of the electron, sorry, and they have given the potential differences VESU and electrostatic units. So it is given as V electrostatic units. Okay. And if E and M are the charge and the mass of the electron, E and M are the charge and the mass of the electron, then what is the value of H by lambda adugutunnaru? What is the value of H by lambda? So to get this particular value, okay, so I know that lambda is equal to H by mv. So okay, electron ki. So electron ki they are asking about the wave nature. So that means how to take this de Broglie's equation. And ikkada nunchi naku, can I write this as H by lambda is equal to mv and rayacha? Correct? Can I write it like this? Yes, absolutely I can write it like this. And if then ikkada kinetic energy of an electron is nothing but E into V. Okay, so that is nothing but half mv square will be equal to E into V. Okay, half mv square will be equal to E into V. Marikada, what is V is equal to 2 EV by M. Okay, దీన్ని ఇక్కడ substitute చేయండి ఇప్పుడు. So if you substitute 2 EV by M, you will end up getting what? So మనకు వచ్చే expression ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? V is equal to square root of 2 MEV వస్తుంది. So the answer will be this. Yes, 2 MEV Sana, absolutely right. So the B will be your right answer. Okay. Sana, I'm sorry, I will increase the size of the question from the next session. Sampath, the reason why I prefer writing things, and mundulo kuda I have explained this. You know, sometimes, for example, నేను ఎన్నోసార్లు ఇదే ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చాను. Okay, let's say I'm carrying, ఒక చేతిలో I'm carrying some 10 rupees note. ఇంకొక చేతిలో ఏముందనేది నేను మీకు చెప్పలేదు అనుకోండి. So what is the first thing that you would prefer? You always prefer to actually, you would be more curious to know what is present in the hand that I did not tell you. Ante ee hand lo edo pettukunnaru sir, asalu em pettukonnaru, what is present in this hand, aటువంటి curiosity అనేది ఉంటుంది. So that is the reason why I don't try, why I don't take the digital slides, and I mean like the written slides. So నేను ఆల్రెడీ అన్ని రాసేసాను అనుకోండి, సొల్యూషన్ కూడా రాసేసాను అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ జస్ట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ, ఫర్ నాకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. కానీ ఏంటంటే you will lose that curiosity. సార్ ఏం రాయబోతున్నారు, ఏం చెప్పబోతున్నారు అనే ఒక క్యూరియాసిటీ మిస్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే సార్, డెలిటెడ్ చాప్టర్స్ కొన్నారు కదా సార్, మరి మరి ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? ఓకే శ్రీజ, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, నువ్వు జేఈ ఆస్పిరెంట్ అయినా సరే, నీట్ ఆస్పిరెంట్ అయినా సరే, లేదంటే ఎంసెట్ ఆస్పిరెంట్ అయినా సరే, దెర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ వే ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. It doesn't matter whatever the type of aspirant you are. Okay, కానీ ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ టెక్నిక్ వచ్చేసరికి there is only one way to do this, and I am taking a session day after tomorrow also in the NEET channel. అంటే ఒక క్వశ్చన్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది మీకు ఎంతోమంది కాన్సెప్ట్స్ అయితే దుమ్ము లేపుంటారు, బాగా నేర్చుకొని ఉంటారు, కానీ ఏంటంటే క్వశ్చన్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి సాల్వ్ చేయాలంటే ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. సో అసలు ఈ ప్రాబ్లం ఎలా వస్తుంది, ఎందుకు వస్తుంది, దీనికి ఉన్న సొల్యూషన్ ఏంటి, దీన్ని ఎలా మనం ఓవర్కమ్ అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ ద సెషన్. ఇట్ విల్ బి స్కెడ్యూల్డ్ టుమారో, నాట్ ఫర్ టుమారో, ఇట్ విల్ బి స్కెడ్యూల్డ్ ఫర్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో at 12:30. Okay, in the NEET channel. You can attend the session if you want to understand, if you want to know more about it. Okay, ఒక సెషన్ మొత్తం దానికోసమే డెడికేటెడ్గా చేస్తున్నాను. ఓకే,
So next thing, we'll try to understand about the next question. So next question lo we have, okay, so e question this is a direct question. Take this as a homework. So this is a direct question. Take this as a homework. Okay, question చూసినట్లయితే మీకు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఉంది చూడండి. Calculate the wavelength associated with a proton moving at this particular speed and the mass of the proton is given. Planck's constant కూడా ఇచ్చారు. ఇట్స్ ఎ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ రైట్. సార్ నాకన్నా చాలా మంది బాగా చదువుతున్నారు, భయం వస్తుంది, నేను ఎందుకు? దర్ ఇస్ నథింగ్ టు వరీ. ఎప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను, మిమ్మల్ని ఇంకొకరితో కంపేర్ చేసుకోకండి. దట్ ఈస్ సంథింగ్ యూ షుడ్ నెవర్ డూ. ఓకే, మీరు వేరు, యు ఆర్ యునీక్ అంతే. యు ఆర్ వెరీ మచ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద అదర్స్. ఓకే, ఎప్పుడు కూడా ఒకరినొకరు కంపేర్ చేసుకోకూడదు. ఇట్ ఈస్ యువర్ జర్నీ. ఓకే, you do what you really want to do. Okay, that is what matters. సో దాని యొక్క అవుట్కమ్ అది వస్తుందా రాదా లేదంటే ఏమవుతుందో, నో, డోంట్ థింక్ ఎనీథింగ్ ఆఫ్ దట్ కైండ్. ఓకే, మీ ప్రయత్నం మీరు చేయండి, వచ్చిందా సరే, రాకపోయినా దెర్ ఆర్ అదర్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ లైన్డ్ అప్ జస్ట్ ఫర్ యూ. ఓకే, సార్ హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రమ్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ JEE means 1 to 2 అంతే. 1 or 2 questions, not more than that, I would say. సో ఎక్కువ కూడా JEE నుంచి ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయంటే, రేపు టాపిక్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ క్వాంటమ్ నంబర్స్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, ఈ రెండింటి నుంచి ఎక్కువగా వస్తాయి. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ వీ యూజ్ ఇన్ ఆల్ ఓవర్ ద కెమిస్ట్రీ. ఓకే, సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ బేస్ చేసుకునైనా లేదంటే క్వాంటమ్ నంబర్స్ బేస్ చేసుకునైనా మనకు క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. ఓకే, so here the answer to this is 0.40 nanometer. Okay, so let's look at this Heisenberg uncertainty principle. So Heisenberg uncertainty principle lo entante manaku telisina vishayam entante ikkada న్యూక్లియస్ చుట్టూ మనకు ఎలక్ట్రాన్ అనేది తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో బోర్స్ ఏం చెప్పారు, ఈ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క పొజిషన్ కానీ దీని యొక్క వెలాసిటీ అయినా సరే ఒకటే టైంలో, అంటే అట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం వీ క్యాన్ ఫైండ్, అట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం, అట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అని బోర్ చెప్పారు. ఓకే, కానీ హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తుందంటే, మనం ఎలక్ట్రాన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఒక పర్టికులర్ ఆటంలో ఎక్కడుందో తెలుసుకోవాలి, ఆ పొజిషన్ని మనం కానీ తెలుసుకోవాలని ఇఫ్ యూ ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ ద పొజిషన్, మరి దాని యొక్క వెలాసిటీ అనేది కనుక్కోలేవు. సరే లేదు, ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఏదైతే ఆటం చుట్టూ న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరుగుతుందో దాని యొక్క వెలాసిటీ అక్యురేట్గా తెలుసుకోవాలని నువ్వు కానీ ప్రయత్నించావనుకోండి, దాని పొజిషన్ తెలుసుకోలేము. సో ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ క్యాన్ బి ఫిగర్డ్ అవుట్. ఓకే, హీ సేస్ దాట్ ఓకే ఇట్ ఈస్ లిటరలీ ఇంపాసిబుల్ టు ఫిగర్ అవుట్ ద position of the electron and velocity of the electron at a particular point of time. అంటే ఒక ఇన్స్టెంట్లో రెండింటిని ఒకటేసారి మనం ఫిగర్ అవుట్ చేయలేము అని మనకు హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్ అయితే చెప్తుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దట్ మీన్? మనం మ్యాథమెటికల్గా చూసినట్లయితే దిస్ ఇస్ హౌ యూ పుట్ దిస్ అక్రాస్. సో దట్ ఈస్ డెల్టా ఎక్స్ రిప్రజెంట్స్ ద అన్సర్టనిటీ ఇన్ ద పొజిషన్, uncertainty in position. Okay, and alane delta p, so this is uncertainty, okay, in momentum. దీన్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే we can write this as m into delta v. So this could be written as delta x into delta v into m, which is greater than h by 4 pi. So this is the expression that explains the Heisenberg uncertainty principle. సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ చూసినట్లయితే ఒకవేళ మనకు కనుక అన్సర్టనిటీ ఇన్ ద పొజిషన్ అంటే 100% అక్యురేట్గా మనం పొజిషన్ని కనుక్కున్నాం అనుకోండి. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఇక్కడ అన్సర్టనిటీ ఇన్ ద పొజిషన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ 0 అన్నాను అనుకోండి, అప్పుడు డెల్టా వి ఏమవుతుంది, h by 0 అంటే సంథింగ్ బై 0. దట్ మీన్స్ దిస్ విల్ టర్న్ టు ఇన్ఫినిటీ ఆబ్వియస్లీ.
సరే పోనీ ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఇఫ్ డెల్టా ఎక్స్, ఓకే ఇక్కడ డెల్టా వి ఒక, if I'm saying this is 0, then what will happen to delta x? This will turn to infinity. Correct? So this is what it would happen here. శ్రీజ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అయితే నవీన్ సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు క్లియర్గా. ప్రతి సండే మీ క్లాస్ ఉంటుంది, వీక్ డేస్లో కూడా ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ దిస్ వీక్ సార్ అయితే ప్లాన్ చేస్తున్నారు, మీకు ప్రాపర్గా మీకు ఏదైతే ఫినిష్ చేయాల్సింది ఉందో అదైతే ఖచ్చితంగా ఫినిష్ చేస్తారు. ఓకే క్లియర్ సార్? ఐ స్టార్ట్ నౌ, కెన్ ఐ సీట్, బట్ ఐ హ్యావ్ అబౌట్ ఎవ్రీ చాప్టర్ సార్, ప్లీజ్ రిప్లై. అనామిక, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ స్టార్టింగ్ లేట్, అంటే నేను లేట్గా స్టార్ట్ చేశాను జేఈకి, నేను లేట్గా చదువుతున్నాను నీట్కి, ఇలా ఎంతోమంది అయితే చెప్తూ ఉంటారు. ఓకే, బట్ ఐ టెల్ యూ సంథింగ్, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ వెన్ యూ స్టార్ట్. మీరు ఆల్రెడీ చెప్పాలంటే, ఒక నిజం చెప్పాలంటే, మీరు మీ జేఈ ప్రిపరేషన్ ఎప్పుడో, మీరు కానీ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నట్టు, సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నట్లయితే 2 సంవత్సరాల ముందరే మీరు మీ జేఈ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినట్టు లెక్క. ఎందుకంటే JEE is nothing, not much different from your intermediate +1 and +2. The only thing ఏంటంటే the way they ask questions, the way they test you is different. అంతే తప్పితే ఇంకా అక్కడ ఏం లేదు. ఓకే, సో మిమ్మల్ని టెస్ట్ చేసే విధానం మాత్రమే వేరు. ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ డిఫికల్ట్. అసలు JEE మెయిన్స్ చూస్తే చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది పేపర్ ఇప్పుడు. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ద ప్రీవియస్ పేపర్స్ వీ యూస్ టు హ్యావ్, లైక్ పేపర్ 1, పేపర్ 2. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ సింపుల్. ఓకే, thank you so much Monica, thank you so much Monica. Okay, so this is what Heisenberg uncertainty principle tells us about. Okay, so దీనికి సంబంధించిన ఒక క్వశ్చన్ గానే చూసినట్లయితే, so this is one of the question, this is also a JEE question from 2006. ఈ Heisenberg uncertainty principle బేస్ చేసుకొని అయితే I haven't seen much questions in the previous years, but okay, there are questions that are more related to, okay, I think now it's much visible. Okay, కానీ క్వశ్చన్స్ అయితే ఎక్కువగా దేని మీద నుంచి వస్తాయంటే, you will see questions that are related to probably electronic configuration, quantum numbers, అలానే వేవ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్, అంటే బేస్డ్ ఆన్ ఎనర్జీస్, ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా చూస్తుంటాం ఫర్ ద పాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్. ఓకే, ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఈ క్వశ్చన్ ఏం చెప్తుందంటే, అన్సర్టనిటీ ఇన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ గివెన్ మూవింగ్ విత్ ఎ వెలాసిటీ ఆఫ్ 300 మీటర్ పర్ సెకండ్ అడుగుతున్నారు. సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ డెల్టా ఎక్స్, డెల్టా ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నారు. ఓకే, అండ్ దే హ్యావ్ గివెన్ యూ ద ఎగ్జాక్ట్ వెలాసిటీ అక్యురేట్ అప్ టు 0.001% అన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ అక్యురేట్ వాల్యూ. సో దట్ మీన్స్ హియర్, can I calculate this delta V is equal to 300 into 0.01 whole divided by 100. So this will be nothing but 0.003. ante kada? So 0.003 vastada. Sorry. So it is, so ikkada naku 0.003 వస్తుంది. అంటే ద అన్సర్టనిటీ ఇన్ ద వెలాసిటీ ఇస్ 0.0003. ఓకే, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? సో నౌ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద అన్సర్టనిటీ ఇన్ ద పొజిషన్ అడుగుతున్నారు. సో దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు h/4πm. సో మాస్ ఇచ్చారు, so you just have to calculate this delta x. అర్థమైందా? Any more questions here? You have any questions here? So you just have to substitute and get the answer, that is all. Okay. Good evening sir. It's okay Renu, it's okay, I understand that. How many questions? As I told you Srija, 1 నుంచి 2 questions అయితే వస్తాయి. ఓకేనా? Hi Shashank, good evening Shashank. So with this we will be concluding with this question. Solve this question, substitute it, you will directly get the answer to this question. Okay,
సో ఇది ఎలక్ట్రాన్కి సంబంధించి. సో ఇక్కడ మనకి అన్సర్టనిటీ ఇన్ వెలాసిటీ ఇస్ 0.003 వస్తుంది. సో ఓకే, ఇక్కడ 100 క్యాన్సిల్, 0.003. Substitute this, you will get delta V is equal to h by 4 pi m into delta V. So m value undi, h value undi, 4 pi value. So you will directly get the delta x value. Okay. Hi Rachana, good evening Rachana. So is there any questions that you want to ask me? So we will close the session in the next 2 to 3 minutes. Okay, we'll close it in the next 2 to 3 minutes. Do you want to ask me any questions? Any questions you can ask me now. So if you have any questions you can ask me. Ledante we'll close in the next 2 to 3 minutes. Is Mohit in the session today? Mohit, are you there in the session? Repo atomic structure aipotadi. Okay, after atomic structure we'll start with I think it was periodic classification of elements. Adi manam start cheddam. Okay? Okay na? Hi Mahesh, hi. Sir, AP Telangana boards cheppe batch cheppandi sir please. Mahesh, we got time for you. Adi kuda align ayi undi, adi kuda start avutadi. You just have to wait for few more days. Okay, you have that also Mahesh. Adi kuda manam aithe start cheddam. Okay, sir, theory part questions adugutara. సో థియరీ పార్ట్ శ్రీజ, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద చాప్టర్. అంటే నువ్వు ఏ చాప్టర్ చదువుతున్నావు అనే దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో బేసికలీ దేర్ ఆర్ ఓన్లీ కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ దట్ ఆర్, అంటే లాజికల్గా అడుగుతారు, కాన్సెప్చువల్గా అడుగుతారు. మీరు ఏ క్వశ్చన్ తీసుకున్నా అది మీకు ఎక్కువ సమయం అయితే పట్టదు, కానీ లాజికల్గా ఉంటుంది ఆ క్వశ్చన్ అయితే. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అంటే యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ద క్వశ్చన్, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. అప్పుడైతే మీరు బెటర్గా దాన్ని సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, మోహిత్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద సెషన్ టుడే. సార్, యాజ్ పర్ లాస్ట్ 2 to 3 years నుంచి మెయిన్స్లో క్వశ్చన్స్. సో మీరు అడుగుతూనే ఉన్నారు, ఎంతోమంది టాప్ 10 క్వశ్చన్స్ చేయండి అని అడుగుతున్నారు. విల్ బీ డూయింగ్ దట్ సూన్. ఓకే, సారీ, టాప్ 10 చాప్టర్స్ ఫర్ JEE అయితే we will do that for sure. Okay, any more questions guys? Sir, classification of elements Naveen sir చెప్తారు కదా సార్. Oh yes, I'm sorry, it is not classification of elements then, it is chemical bonding. ఇది అయిపోతూనే we'll start with chemical bonding. Okay, how many questions can be asked in mains in physical according to new syllabus? సో ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి ఐఎమ్ షూర్ దట్ ఎప్పుడైనా చూసుకోండి, వెయిటేజ్ మీకు మరీ అంత డిఫరెన్స్ అయితే ఏమీ రాదు. ఓకే, ఫిజికల్, ఆర్గానిక్, ఇన్ఆర్గానిక్ మరీ అంత డిఫరెన్స్ అయితే మీకు ఏది ఉండదు. అన్నీ కూడా 30-35 మధ్యలోనే ఉంటాయి. ఇది ఎక్కువ, ఇది తక్కువ, అంత అయితే ఏం ఎక్కువ కనిపించవు. ఓకే, సో దట్ వుడ్ బి ద సేమ్ కేస్ దిస్ టైమ్ ఆల్సో ఫర్ షూర్. కానీ ఇన్ఆర్గానిక్ నుంచి 2 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్, అది D and F బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, దాంతోపాటుగా ద అదర్ వన్ ఇస్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్. సో కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ ఇస్ రియలీ ఇంపార్టెంట్. ప్రతి సంవత్సరం మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ తీసుకున్నా కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతూనే ఉంటారు. ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ అయినా తీసుకోండి. ఇది కాకుండా ఇంక ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ఏం నేర్చుకోవాలి సార్ అంటే పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్కి సంబంధించి ట్రెండ్స్ కూడా దట్ ఆర్ రియలీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ట్రెండ్స్ కానీ, సో పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కావచ్చు, దీంట్లో కూడా మనకు క్వశ్చన్స్ అన్నీ అడిగేది కూడా ఆ ట్రెండ్స్ బేస్ చేసుకొని ఎక్కువ అడుగుతూ ఉంటారు. ఓకే, కానీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 2 ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఏదన్నా ఉన్నాయి అని అంటే ఒకటి D and F బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, రెండోది ఏంటంటే కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్. ఓకే, అండర్స్టూడ్. సో 2024 కెమిస్ట్రీ ఈజీ ఆర్ టఫ్? ఎప్పుడు కూడా ఇట్ విల్ బీ ఓన్లీ ఎ మోడరేట్ పేపర్. ఓకే, అది కష్టంగా ఉండదు, అలా అని వెరీ ఈజీగా ఉండదు, చాలా మోడరేట్గా ఉంటుంది. సో చాలా వరకు క్వశ్చన్స్ ఈజీగా కూడా ఉంటాయి. ఓకే, ఇట్ విల్ నెవర్ బీ ఎ డిఫికల్ట్ పేపర్. ఎప్పుడు కూడా దెర్ హ్యాస్ నెవర్ బీన్ ఎ డిఫికల్ట్ పేపర్ టు మై నాలెడ్జ్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ద మోడరేట్ క్వశ్చన్స్. ఉంటాయి డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా దాంట్లో ఉంటాయి, కానీ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ అయితే యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్. సరే, మళ్ళీ అడ్వాన్స్డ్ క్లాసెస్ వినాల్సిన అవసరం లేదు కదా సార్. ఇది చాలా రామ్, బేసికలీ ద థింగ్ ఇస్, ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ మెయిన్స్. వీ వాంట్ టు క్లియర్ మెయిన్స్. సో ఆఫ్టర్ మెయిన్స్ ఆల్సో అట్లని మెయిన్స్కి నేను ప్రిపేర్ అయిపోయాను, సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ అడ్వాన్స్డ్ అంటే ఐ డోంట్ థింక్ సో. కంపల్సరీ ఇక్కడ ఏంటంటే యూ మస్ట్ ప్రాక్టీస్. ప్రిపేర్ అయితే కాన్సెప్ట్స్ అయితే ప్రిపేర్ అయిపోతే, బట్ యూ మస్ట్ నాట్ స్టాప్ ప్రాక్టీసింగ్ థింగ్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్, ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను సార్ నేను కాన్సెప్ట్స్ బాగా చదివేశాను అని అయితే టేక్ మోర్ మాక్ టెస్ట్.
టెస్ట్ తీసుకోండి, రాయండి. సో దట్ విల్ గివ్ యూ ద అండర్స్టాండింగ్, ఏది బాగా చదివారు, ఏది బాగా చదవలేదని ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు ప్రిపరేషన్ అయితే స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే, క్లియర్? ఓకే గాయస్, విల్ కన్క్లూడ్ దిస్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీవన్ హూ ఇస్ న్యూ టు దిస్ పర్టికులర్ సెషన్, ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ జస్ట్ రిజిస్టర్డ్ ఫర్ MVSAT, రిజిస్టర్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఛాన్స్ అనేది ఒక్కసారే వస్తుంది. ఓకే, ఒక 4-5 months తర్వాత అరే నేను MVSAT రాసుంటే బాగుండేదేమో అని మీరు అనుకోకూడదు. ఓకే, రైట్ దిస్, ట్రస్ట్ మీ, యూ విల్ గెట్ బెనిఫిటెడ్. అంటే ఎప్పుడు ఏ టైం ఎలా వస్తుందో ఎవరికి తెలియదు. ఓకే, ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ grade 12, if you are getting into IITs or whichever you want to get into, that is seriously awesome. I would love to see you guys there. ఓకే, కొన్నిసార్లు ఏంటంటే వీ డోంట్ నో థింగ్స్. ఓకే, ఎలా ఉంటుంది ఎందుకంటే వీ షుడ్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ రిజల్ట్స్. సో బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఎనీథింగ్. ఓకే, MVSAT రాయండి. యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు గెట్ స్కాలర్షిప్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ జాయినింగ్ ఇన్ టు అన్ ఆఫ్లైన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ వేదాంతు. మీరు ఆల్రెడీ చూసారు ఆన్లైన్లో ఎంత ఎఫెక్టివ్ ఉంటుంది, ఎలా చేస్తాం అనేది కూడా మీరు ఆన్లైన్లో అయితే చూసారు. యూ గాట్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ద టీచర్స్ యువర్ సెల్ఫ్. సో యూ క్యాన్ థింక్ వాట్ బిగ్ ఇంపాక్ట్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఇన్ ఆఫ్లైన్. ఓకే, సో దీంతో పాటుగా ఇంకొకటి ఏంటంటే, యు ఆర్ ఇమ్మీడియట్గా మీకు ఏంటంటే వన్స్ యూ రైట్ ద ఎగ్జామ్, వన్ ద రిజల్ట్స్ ఆర్ డిక్లేర్డ్, దెర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ ఫర్ యూ టు యాక్చువల్లీ గో ఫర్ ఎ 5-day స్పేస్ ప్రోగ్రామ్. దాంతోపాటుగా డ్రోన్స్, అలానే వాచెస్. ఓకే, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ గివెన్ ఫర్ యూ యాజ్ యూ కెన్ విన్ లాట్ ఆఫ్ గిఫ్ట్స్. ఓకే, అండ్ దిస్ టెస్ట్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ ఫర్ ఫ్రీ. మీరు హ్యాపీగా లింక్ క్లిక్ చేసి రిజిస్టర్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఈ టెస్ట్ ఎప్పుడు ఉండబోతుంది అంటే ఓన్లీ ఇన్ ద ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ డిసెంబర్ అండ్ సెకండ్ వీక్ ఆఫ్ డిసెంబర్. ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ డిసెంబర్లో కూడా ఆన్ ద వీకెండ్స్, దట్ ఈస్ సాటర్డే అండ్ సండే, దట్ ఈస్ 2nd and 3rd. అలానే 9th and 10th, సాటర్డే అండ్ సండే ఆఫ్ ద సెకండ్ వీక్ ఆఫ్ డిసెంబర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ I am sure and I know that this is really important for us also. Meeku kuda this is something big. That is for sure, that's what I believe in. ఎందుకంటే చెప్పాను మొట్టమొదటిసారిగా ఇది ఆఫ్లైన్లో అయితే కండక్ట్ చేయడం ఇదే ఫస్ట్ టైం. ఓకే, సో ఐ వుడ్ సజెస్ట్ యూ టేక్ ద టెస్ట్, రిజిస్టర్ చేసుకోండి. ఫర్ షూర్ దట్ విల్ బెనిఫిట్ యూ. ఓకే, పింకీ, ఐఎమ్ వీక్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ, బట్ టు ఇంప్రూవ్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ, హౌ టు స్కోర్ మార్క్స్. పింకీ, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, ఎవరైనా ఈ సెషన్లో కావచ్చు, సార్ నేను బాగా ప్రిపేర్ అవుతున్నాను సార్, బాగా చదువుతున్నాను సార్, కానీ నాకు క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలంటే అది రావట్లేదు సార్ అనే ఒక డౌట్ ఎవరికైనా ఉన్నట్లయితే, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ సెషన్ ఆల్సో ఇన్ నీట్. ఓకే, that is a generic session, anyone can attend. Okay, you can watch it, ఒక రీప్లే తర్వాత అయినా చూడండి, మీకు టైం ఉండేటప్పుడు ఒకసారి చూడండి, that will benefit you. I'm going to post a day after tomorrow. సో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అది మీకు బెనిఫిట్ అవుతుందని ఆ ఉద్దేశంతోనే చెప్తున్నాను. ఇట్స్ నాట్ దాట్ అంటే మీకు అది అవసరం లేకపోతే నేను ఎప్పుడు చెప్పను. ఓకే, సరే ఈ క్లాస్తో అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అయిపోయిందా? లేదు, టుమారో విల్ బి అవర్ లాస్ట్ క్లాస్ ఫర్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్. So this concludes the session. If you haven't subscribed to the channel, please subscribe to the channel. I will see you in the next session, that is tomorrow. Tomorrow we'll finish the atomic structure. Tarvata chemical bonding start cheddam. Chemical bonding aithe oka 2 sessions lo aithe finish chesedam, that is for sure. Okay? Thank you so much. I'll see you in the next session, that would be tomorrow. Until then, take care. Bye bye guys.